Hello, and welcome to Global Wellness for All podcasts. My name is Lale Hancock, and I'm going to be your host every week, every Tuesday at 2 p.m. Lisbon time, as we do this journey and adventure of wellness in all parts of our lives. Hello, world. Hello, world. I'm Sergei. I'm this is Lale. Are you going to speak in Russian at all? Or are we going to do this whole thing in English? Or? I think I will do like both. I will speak English, then translate, and then you speak English, and then I translate. И всем привет. Это Лала Хэнкок, и меня зовут Sergei Nakolyushkin. И сегодня мы собрались для того, чтобы действительно поговорить о том, что в будущем году возможно, что возможно уже в этом году. And today we gathered up so to talk about the next year and what's also available in this year that's upcoming. So the word to you. И слово тебе, Лада. Well, one, I love having conversations with you. В первую очередь, да, я люблю вести разговоры с тобой. And what specific conversation you and I were having was about the energy of competition. И первое, о чем мы на самом деле недавно с тобой говорили, это энергия конкуренции. The energy of a co-creation. Энергия совместного созидания. And this gifting and receiving, which is contribution. И, конечно же, о дарении и получении, что является на самом деле вкладом. And the end of the year always gets people exploring, what do I want to do next year? И Новый год всегда привносит вот эту вот энергию, пространство о том, что бы я хотел делать вообще в следующем году. Yeah. And what are ways I'm going to improve my business? Какими способами я улучшу свой бизнес? Make more money. Сделаю больше денег. Be happier. Буду счастливее. And that's really the conversation Sergei and I were having. И это действительно разговор, который мы вели с Сергеем, да. Yeah. There is no such thing as competition. Нет, не существует такой штуки, как конкуренция. Yeah. Each of us is unique. Каждый из нас уникален. Our energies are unique. Наши энергии уникальны. The voice and the energy of our businesses are unique. Голос и энергия наших бизнесов, они уникальны. And when people are looking for what they would like to add to their life, И когда люди ищут, что бы они хотели добавить в свою жизнь, what's going to pull them in is that energy. что их будет притягивать, это энергия. So, Sergei, what do you think about competition and all of that stuff? Сергей, что ты думаешь о конкуренции? This is the energy and the topic where people buy into so many things which are not real. Это та тема, где люди на самом деле покупаются на столько вещей, что не является реальным. So many times it's related to being some smaller version of you. И чаще всего это связано с тем, что ты ощущаешь себя меньшей версией себя. So many times it's so much related to the lack and the need of having something, creating something. Часто это связано с нуждой и нехваткой того, что тебе нужно иметь что-то или создавать обязательно что-то. And also it has so many energies of that kind of density, of fight, that we can finally let go or change in our lives. И это часто связано с энергией борьбы и этой плотностью, которую мы наконец-то можем позволить себе отпустить или изменить. What would be the tools? What would be like the steps, the first steps for you when you face that, when you probably had it in your life?
What were the tools for you to change that? И, Лали, какие инструменты были для тебя, когда ты встречалась с этим, когда это, возможно, было в твоей жизни? What would be the first step? Какой будет первый шаг? You know, this is one that I have a really hard time answering for you. И мне на самом деле на этот вопрос мне достаточно тяжело ответить в первую очередь. This whole world of competition and that dense energy is so not part of my world. И весь этот мир вот этой конкуренции и вот этой плотности, это настолько не является частью моего мира. Even when I was in the medical industry, Даже когда я была в индустрии медицины or I was in the technology industry, или в индустрии технологий, dealing with governments and presidents, имея дела с и президентами, и директорами различными, I've always been the one that brought people together. и я была тем, кто собирал всех вместе. I've always had this point of view of we all have something to contribute. И у меня всегда была точка зрения, что у нас у всех есть чем посодействовать. And when you bring people and ask them questions, И когда вы собираете людей и задаете им вопросы, and you let them share their ideas, позволяете делиться им своими идеями, something even greater gets created. что-то даже большее создается. So one of my strengths is the creation of partnerships. А одна из моих сильных сторон – это создание партнерств. Yeah. And looking at the world from the big picture, И смотреть на мир с более большой картины, перспективы, instead of just me, 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 me. вместо того, чтобы просто я. This is exactly the energy you're addressing, и это именно та энергия, которую ты адресуешь. The me energy, энергия вот это мне или я. How much smaller you gotta make yourself when you can be connected to the whole universe of resource, of energy, of ideas. И вместо этого ты делаешь себя я, мое, когда ты можешь быть соединен на самом деле со всей вселенной ресурсов, энергий, идей и and the constant creation, и постоянного созидания. Yeah. We live in a world of infinite possibilities. Мы живем в мире бесконечных возможностей. Even if you guys just for a moment tap into all the money that's available in the world, И если вы даже ощутите, соединитесь с энергией денег, которые существуют по всему миру, or all the resources that are available in the world, или со всеми ресурсами, которые доступны в мире, it's infinite. они бесконечные. But we all try to fight for one thing, like there's only one of that available in the whole world. А мы пытаемся сражаться и бороться, как будто вот только существует одна эта вещь. Like, look at any part of your life. Посмотрите на любую часть своей жизни. When you were happy, Когда вы счастливы, when there was so much joy in your world, когда существовало столько радости в вашем мире, you didn't have time to think about competition. вам не нужно было думать о конкуренции. You didn't worry about money Вы не беспокоились о деньгах or doing the wrong thing или то, что вы что-то не так делаете, or not being able to create. или то, что не можете создавать. It was this continuous movement of your life forward. Это было постоянное движение вашей жизни далее. But most of us distract ourselves with these lies. Но большинство из нас отвлекают себя с этой ложью. Like there's only a small something that we all have to be chasing together. Есть только одна маленькая часть чего-то, зачем мы гонимся.
But the universe expands with your asks. Но Вселенная расширяется с вашими запросами. What is it that you would like to add to your life that's fun? Что бы вы хотели добавить в свою жизнь, что было бы веселым, So the world actually needs your creativity. чтобы миру нужна была ваша креативность. Yeah. So I'm curious about you. И мне интересно насчет тебя. Yes, this is the thing where you mentioned happy and having that lightness of happy, the peace of happy. И ты упомянул вот это вот счастье, когда это спокойствие, счастье спокойствия, счастье радости, счастье легкости. What I started getting that how much choice becomes something that is easy and that is expanding. И где выбор становится чем-то, что является легким, и что-то, что чем-то, что расширяет, where this choice is actually like the more choices start to be available to you, and you don't think. И действительно, ты не думаешь перед тем, как сделать выбор. You don't think before you make a choice, and then in the next one, and then you ask for something more, and then it's just really the constant creation when choice is always available to you, and when you are starting to become a creator by your choice, и где ты становишься создателем благодаря своему выбору. Because the universe cannot provide anything to you if you don't make a choice. This is like a flag. Here I gotta ask. И это как флаг. Когда вы делаете выбор, это становится флагом для того, чтобы что-то показать Вселенной, чтобы она вам начала это предоставлять. Well, this is the funny part. И это веселая часть. The universe is infinite. Вселенная бесконечна. But you have made some decisions. Но вы делали какие-то решения. So you said, okay, this is good. Вы решили, что это хорошо, This is bad. это плохо, This is right. это правильно, This is wrong. а это неправильно. And you put up these energetic walls. И таким образом мы поднимаем эти энергетические стены. So even if the universe wants to give you a gift, Даже если Вселенная хочет подарить вам какой-то подарок, you say, stop at my energetic wall. давай-ка, подожди-ка у моей энергетической стены. I have to decide if it's right or wrong or good or bad. Мне нужно решить, это хорошо, плохо, правильно или неправильно. But when you choose, Но когда вы выбираете, you lower your walls and barriers. вы опускаете стены-барьеры. You give yourself permission to receive. Вы даете себе разрешение получать. So that's why it's so important that you have to choose. Вот почему так важно действительно выбирать. Otherwise, we just reject it. Иначе мы просто отвергаем все. And when you were a little kid, you didn't reject anything. А когда вы были детьми, вы не отрезали ничего, не отрицали ничего. Everything was fun and play. Все было веселым и игривым. You remember you used to play with pots and pans? Вы играли там на барабанах карандашами, You could draw on the walls. могли рисовать на стене. You talked to every stranger. Вы говорили с каждым незнакомцем практически. You just were willing to play with everything. Вы готовы были играть со всем. What if we bring more of that energy in the world? Что если мы привнесем больше такой энергии в этот мир? That it's okay to play. Что нормально играть, It's okay to co-create. нормально совместно создавать. And it's not about what did you give me? Is it equal to what I'm giving you? И это не то, когда ты даешь что-то кому-то и смотришь, что ты получаешь от этого. Это вообще равнозначно. But we become nature, Но мы становимся природой, like a flower. как цветок. Hold on. Подождите.
Are you willing to receive from this flower? Готовы ли вы получать от этого цветка? The flower doesn't care if you're the one that bought it. Цветку пофигу, ты ли его купил или нет. It doesn't care if you are a good person or a bad person. Цветку пофигу, хороший ты человек или плохой. It's gonna be the flower no matter what. Он будет цветком вне зависимости от всего вообще. And if you allow, it will gift and receive from you as well. И если вы позволите, он может и дарить, и получать одновременно. When we're kids, we are the flower. Когда мы были детьми, мы являлись вот этим цветком. We be the same as nature, Мы были такими же, как природа. which is this gifting and receiving simultaneously. И это и есть вот эта одновременность дарения и получения. This is really the universe that excites me a lot. Это действительно та вселенная, которая меня восторгает очень сильно. Every time what I've recognized, every time we choose to be the consciousness we be with using just simple tools. И когда мы позволяем себе быть той осознанностью, которой мы являемся, используя, например, инструменты очень простые, like asking a question, and, например, просто задавая вопросы. We definitely break up those algorithms according to which we were functioning. И мы ломаем те алгоритмы, по которым функционировали. И многие из нас смотрят на жизнь, как будто, так заведено или так должно быть. And so many of us look at things, this is how it has to be, or this is how it goes. Yeah. But every time we break up the algorithm, и каждый раз, когда мы разбиваем эти алгоритмы, something different shows up, or something greater shows up. This is the magic that we can be. И это действительно каждый раз, когда мы используем и являемся этими алгоритмами прерывания, каждый раз что-то большее или что-то другое начинает для нас проявляться. My question is, would you rather be willing to live the smaller version or the bigger version of you? Хотите ли вы жить меньшей версией себя или большей? And neither one is right or wrong. И ни то, и ни другое не является правильным или неправильным. But for you to know something else might be available you've never considered before. Но для вас могло существовать что-то, что вы даже просто могли себе не представлять. And when you allow you to ask questions, И когда позволяете себе задавать вопросы, you actually expand to be able to have a spherical awareness. вы расширяете для того, чтобы иметь сферическую осознанность. But most of us live in a laser beam environment. Но большинство из нас живут в среде, где мы лазером как будто смотрим. We have one thought, one point of view, and we're only looking this direction. И у нас есть только одно направление, одна мысль, одна точка зрения. But that's not going to give you all your options. Но это не все опции вам способны предоставить. So I wonder what else is possible you've never considered before. И интересно, что еще возможно, что вы для себя не представляли? Yeah. This is the reality of everyone who was expanding the world, who were functioning from this question. И это то, где те люди, которые расширяли вообще этот мир, они функционировали из этого вопроса. With all the inventions, with all the new ideas, new businesses, со всеми новыми изобретениями, со всеми новыми идеями, бизнесами, they were asking and searching what else is possible. Они искали и исследовали, что еще возможно. And our businesses want us to succeed. Наши бизнесы хотят, чтобы мы преуспевали. But you know, your business can only succeed based on the
the flexibility you're willing to give it to contribute. Но бизнес будет расширяться, основываясь только на том, какую гибкость вы готовы позволить себе иметь с ним. Yeah. We have to be willing to actually allow our business to give to us. И мы должны позволить, на самом деле, нашим бизнесам дарить нам, Give us information. давать нам информацию. The topic of business is so actually huge because actually your whole life is a business. И тема бизнеса настолько огромная, потому что вся, по сути, ваша жизнь является бизнесом. And so many areas of your life that you might look at might expand or change, which expands your world and your reality in so many different ways. И где ты, посмотрев на одну вещь, посмотрев и поменяв что-то там, на самом деле расширяешь сразу несколько других областей в твоей жизни. Yeah. I love it. And this is the possibilities of what access tools and access classes has given me so much. And I'm sure you've expanded your reality as well with it. Yeah. И это то, что и классы, и access consciousness, и их классы на самом деле расширили и для меня, и для Лалы во многом в том, что на самом деле возможно. Well, it's really interesting because I would say if you looked at me from this reality, I had very successful businesses before I found access consciousness. И если ты посмотреть на меня, то до того, как я нашла access consciousness, у меня существовало множество успешных бизнесов. I was working with some of the biggest companies around the world, Я работала с самыми большими компаниями по всему миру. including governments and not-for-profits. И правительственные организации, и некоммерческие организации. Fortune 100s, Fortune 500s. Там из списка топ-14 или топ-500 компаний мира. But I had so much stress. Но у меня было столько стресса. And as much as I loved business, there were so many days that were just not fun for me. И столько дней было для меня, когда это просто было не веселым для меня. But the tools have helped me to just let go the stress. Но инструменты позволили мне отпустить стресс. And it's opened up a world of exploration with my businesses from such a different way. И это открыло мир исследования моих бизнесов совершенно с иного угла. As a consultant, I always asked questions anyway. Как консультант я постоянно задавал вопросы. But the questions with the access tools are so different. Но вопросы с инструментами Access, они настолько другие. And a lot of times we don't realize there's some hidden things that are underneath the problems, И иногда мы не осознаем, что есть какие-то спрятанные вещи под этим. And when you set this free, the whole world expands and changes. И когда вы это выпускаете, весь мир расширяется и меняется. Yes, so many times for me, what I've seen, what I've realized, sometimes it's just upon clarity and ease that you can have with something, some information probably that you were missing. И чаще всего, что я заметил, это просто ясность, или просто легкость, или просто какая-то информация, которая тебе требовалась. So after you receive it, after you make some choice, just to get it, everything starts shifting and changing. И ты просто получаешь эту информацию, ты просто имеешь эту ясность, и все начинает двигаться и меняться. Well, because a lot of times we're trying to solve the problem, И зачастую, ты знаешь, мы пытаемся решить проблему, which is not really the source of it. что на самом деле не является источником этого. But when you ask the questions, Но когда задаете вопросы, you realize that one molecule that needs to be
changed. Есть одна молекула, которую необходимо изменить. And then it just opens everything else up. И это все остальное начинает открывать. Yeah. So Sergei, like, what else is possible from here? И, Сергей, что еще возможно отсюда, с этого места? Yeah, this is the question we can ask ourselves, and everyone can ask themselves, like, what the hell is possible from here? What other choices and steps can I make in my life? И действительно, это каждый из нас может задать себе этот вопрос, что мы действительно теперь можем выбрать, что мы можем, какой следующий шаг можем сделать для того, чтобы получить на самом деле намного больше в жизни. Yeah. And we would like to invite you to explore that with us. И мы хотим пригласить вас к тому, чтобы поисследовать это с нами. There's a class called Access Foundation. Есть класс, который называется Access Foundation, основы. It's 4 days, Он 4-дневный. and it's really exploring every aspect of your life. И это действительно исследование каждого аспекта вашей жизни. Looking at all those solid concretes you've created in your life, Посмотрев на все блоки и все кирпичики, по которым вы создавали свою жизнь, and now having choice to what would you like to add to your life and living? и теперь это, здесь это может касаться выбора того, что бы вы хотели, возможно, добавить в свою жизнь и к своему проживанию. And what concrete would you like to hold on to, and what would you like to let go of? И за какой бетон бы вы хотели держаться этих основ, а какую основу вы бы уже хотели отпустить. I haven't met anyone who's held on to their concretes, though. Но у меня не было людей, Лали говорит, на классе, которые бы держались за этот бетон. But really also this exploration of contribution, Но также это исследование вклада. allowing our world to expand and actually receive from everything. И действительно позволить себе получать это всего. I love it. Yeah. What if like the whole world is a flower that is willing to give to you and to receive from you? Что если весь мир является тем самым цветком, от которого вы можете получать и которому вы можете дарить свое внимание, например, обожание, your love or adoration to the flower, which you can gift to that flower, and receiving the beauty of the flower as well, и получая красоту этого цветка одновременно. So we're starting on the 26th. Начинаем 26 числа. Если вам будет интересно, вся информация об этом классе будет далее здесь размещена, пишите мне. И что если вы можете это выбрать с легкостью? What if you can choose that for you with ease? Yeah. I mean, we were really looking at what contribution can we be to 2022. И мы смотрим также на то, каким вкладом мы можем быть в следующий 22 год. And then we decided, why wait? И мы решили, зачем ждать? What can we create now, for now and the future? Что мы можем создать сейчас и для будущего? Yeah. So we invite you to come play with us. Приглашаем вас поиграть с нами. So your website is Global Wellness. For all. Global Wellness for all.com. Yeah. Это сайт, где вы можете зарегистрироваться на этот класс. Yeah, and we'll send the link so that people can register there with us. И мы добавим ссылки, чтобы люди могли зарегистрироваться. Ah, there it is, Marinella. Вот они. Yeah, great. Yeah.
Thank you, Lale, for today's conversation and for everyone participating in it. And what contribution can we be to ourselves and to the world? И каким вкладом мы можем быть для себя и для этого мира? Thank you. Bye-bye. Hey everyone. Thank you. See you soon. Thank you for being here with us, whether you were listening or watching. We are so grateful for you, and we need your help. We would love to spread the seeds of wellness all around the world. Will you assist us? You can subscribe below. You can subscribe in Facebook, Instagram, Pinterest, Spotify, iTunes, YouTube. We are everywhere. And we ask, would you be willing to actually spread this to others that you may know who can actually be contributed with the tools and resources to bring more wellness into their life and into their bodies?